Hola mis hermanos, quiero continuar con las meditaciones escritas por Pastor Ray Stedman. Puedes encontrar más de sus enseñanzas a raystedman.org. Hi my brothers, I want to continue with the meditations written by Pastor Ray Stedman. You can find more of his teaching at raystedman.org. Ya estamos en Filipenses capítulo 1, versículo 18, la primera parte que dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro. Now we are in Philippians chapter 1, verse 18. The first part says, but what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Es evidente en este pasaje que ciertos cristianos estaban celosos de Pablo. Estos no son judíos, estos no son falsos maestros, están predicando el verdadero evangelio. It's evident in this passage that certain Christians were jealous of Paul. These are not Jews. These are not false teachers. They are preaching the true gospel. Eran genuinos cristianos, pero tenían envidia de Pablo. Evidentemente, sintieron que ellos estaban allí primero y sintieron que quizás él había tomado su posesión. Siempre hay una tendencia hacia la envidia. They were genuine Christians, but they were jealous of Paul. Evidently, they felt they were there first. They felt he had perhaps taken some of their positions. There is always a tendency towards envy. Pero muchas doctrinas falsas habían confrontado ante el espíritu de poder la autoridad del apóstol y la verdad que él enseñó. Ahora los que predicaban con motivos falsos ven una oportunidad para recuperar su popularidad. But many false doctrines had been confronted by the spirit of power, the authority of the apostle, and the truth he taught. Now, those who were preaching with false motives saw a chance to regain their popularity. Comienzan a planear campañas grandes en Roma y en las ciudades circundantes, esperando que serían más importantes que el apóstol en su actividad y celo por el Evangelio. They began to plan large campaigns in Rome and the surrounding cities, hoping that they would be more important than the apostle in their activity and zeal for the gospel. Ellos tienen la esperanza de que cuando Pablo sabía de cuánto están haciendo, quizás él también sienta algo de la envidia que ellos sienten. Pero a Pablo no significaba nada. They were hopeful that when Paul knew how much they were doing, he might too feel some of the jealous pain they felt. But to Paul, it didn't mean anything. El espíritu centrado en Cristo que Pablo tenía solo le causa regocijarse en el hecho de que Cristo está siendo predicando. Él dice, no importa si lo están haciendo para hacerme sentir mal o no. Cristo es anunciado y en esto me gozo. The Christ-centered spirit Paul had only made him rejoice in the fact that Jesus is being preached. He says it doesn't matter whether they're doing it to make me feel bad
or not, Christ is being preached, and in this I rejoice. Pregunta, ¿puedes soportar el éxito de otros? Esa es una de las pruebas más duras de la madurez cristiana. ¿No es así? Question, can you take the success of others? That's one of the hardest tests of Christian maturity, isn't it? Creo que no hay señal más clara de la madurez cristiana que el ser capaz de regocijarse genuinamente, no solo decir palabras piadosas, pero sinceramente regocijarnos del éxito de otra persona. I don't think there is a clear mark, that is a clearer mark, of Christian maturity than to be able to genuinely rejoice. Not say just pious words, but generally rejoice in the success of another. Muchos de nosotros reaccionamos como un cristiano del que oí, quien al preguntársele cómo habían ido las cosas en su iglesia ese año, él dijo, oh, las cosas han sido terribles. Hemos tenido un año espantoso. Las cosas nunca han ido peor. En vez de tener ningún progreso en la iglesia, hemos tenido reveses. Hemos perdido a gente. Most of us react like the Christian I heard of, who, when asked how things had been going that year in his church, he said, oh, things have been terrible. We've had an awful year. Things have never been worse. Instead of having any progress in the church, we've had major setbacks. We've lost people. Pero entonces sonrió el hermano y dijo, pero gracias a Dios, las otras iglesias no han tenido mejor situación. Ese espíritu es lo contrario de lo que Pablo demuestra aquí. La competencia le causa a Pablo regocijarse. But then he smiled and said, but thank God, the other churches haven't done any better. That spirit is the counterpart of what Paul reveals here. Rivalry caused Paul to rejoice. La envidia cristiana es una contradicción. Dos preguntas. ¿Estamos entre aquellos que deshonran a Cristo por los celos de competición? ¿O compartimos el gozo del apóstol Pablo cuando las buenas nuevas son anunciados por cualquier medio? Christian envy is a contradiction. Two questions. Are we among those who dishonor Christ by competitive envy? Or do we share the Apostle Paul's joy when the good news is spread by whatever means? Hermano, practica no tener envidia de alguien hoy en día. Brother, practice not being envious of someone today. Oremos. Let's pray. Confieso, Señor, que a menudo no me he regocijado en el éxito de otros y lo he visto como una amenaza al sentido de mi propia valía. Enséñame, como a Pablo, a regocijarme en el éxito de mis rivales. Let's pray. I confess, Lord, that I have often not rejoiced in the success of others, and I have seen it as a threat to my own sense of worth. Teach me, like Paul, to rejoice even in the success of my rivals. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Till the next time, God bless.